Omulabi w'amawulire agaguddewo akawungezaako olunaku olwaleero osiibyo otya nno era weebale nnyo emirimu gyonna gy'otuusizzaako w'engalo. Olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 8 tuli mu mwezi ogw'omunaana 2026. Nze abe munywevu okutuusaako amawulire ag'olunaku olwaleero agafulumidde mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga lino Uganda. Emitwe emikulu twagiteeseteese dda, njagala osooka ojoote buliro bwe tuva mu mitwe emikulu gino tulyoke tujje tunyumye amawulire nga bwe gavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Emitwe giwagiddwa ettendekero lya Makerere Institute for Social Development MISID. Ebbago ly'ebyendya abaka paalamenti basabiddwa okuddamu okulyanjula buto mu paalamenti. No bill yaliwo mu paalamenti ewedde naye teyamalirizibwa, so twagala ekomewo mu paalamenti eno empya. Okujjuza ekifo ky'omugenzi Haji Moses Ali abaagala okuvuganya bakoowoddwa olwaleero. Who learned nothing and forgot nothing. You must not. Songa ate mawire gafa amalala ebirala ebyavudde mu kalulu abawangudde balaze bye batandikirako, songa ate abawanguddwa bawakanya obuwanguzi bwa bannaabwe. Emitwe giwagiddwa ettendekero lya Makerere Institute for Social Development MISID. Ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omusanvu. Tujja kutambulirawo mpolampola tujja kutambulirawo mpolampola omwezi gwaffe guno ogwa Augusito ogw'omunaana 2026. Wootabadde nno amawulire mangi agatambudde, naye njagala okkirize emboozi eno nga tuginyumya tukutwale mu State House. Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni alina baminisita abapya baalayizza enkya y'olunaku olwaleero. Bano baaweebwa ebifo era babadde basunsuddwa bulungi, buli kimu nga kiwedde. Mu kubalayiza okugenda okukola emirimu gyabwe obulungi, ono abasabye babeere abeesimbu, beenyigire mu bikolwa ebyokulwanyisa obuli bw'enguzi, babeere abasaale mu kukulaakulanya eggwanga n'okukolerera obumu. Bigenze okugenda mu maaso bino byonna ng'omusasi waffe atemya. Katutuukeyo ko tulabe ebibaddeyo, tujje tukubuulire ebirala. Ambassador Adonia Ayebale. First of all, I congratulate the ministers. The tasks in this government are to remove the shame which had been coming up of corruption. Because there has been quite a lot of corruption, and as we go along, we shall be exposing what has been happening, which has we have developed very fast. On behalf of all these colleagues, we want to thank you for executing your constitutional duties by swearing in these remaining members of Cabinet. Members of Cabinet, we want to welcome you warmly. The responsibility of a minister is quite heavy. And if I put numbers, if you can imagine 45.9 million Ugandans, and you come down to 529 members of parliament, then you come down to, out of those that have been chosen to hold this responsibility, indeed we can say you are the God's chosen few. The 8 ministers duly took their prescribed oath of office here at State House in Entebbe. At the same time, the swearing in of 5 honorable ministers was deferred. Because the issue of dual citizenship, we only accepted it because of the history of our country. Since 1966, there were disturbances in Uganda, and you would get groups running away. 1966, the Baganda who were with Mutesa ran away, some Baganda.
Then in our time, well, our people running away. So therefore, for the neighboring countries, logically, the dual citizenship does not apply. Tuvuddeyo ekibiina ki National Resistance Movement olunaku olwaleero kivudde ne kikoowoola bammemba baakyo okuvaayo abo bonna abawulira nga balina embavu nga basobola okwesimbawo bagende bajjuze ekifo ekyalimu omubaka era yali minisita Honorable Moses Ali kati omugenzi okuviira ddala wali mu bitundu ebya West Nile. NRM egamba nti okuva ono lwe yafa kati beeteesiteese okulaba nga bajjuza ekifo kino basseemu omuntu anaakiikirira abantu beeno mu paalamenti mu kalulu akabindabinda essaawa yonna. Bano basabye okuleeta ebiwandiiko byabwe okussaamu okusaba kwabwe na buli kimu bagoberera amateeka ag'ekibiina kino olwo banaasunsula anaabakwatira bendera mu kalulu akagenda okuddako. Katulabe ebisingawo. Moses Ali omubaka wa Moyo Country North mu bitundu bya West Nile era nga y'omu ku bannabyabufuzi abamanyiddwa ennyo mu Uganda yamala emyaka mingi ng'akiikirira abantu be mu Parliament ng'akulembera n'okuwagira enteekateeka z'enkulaakulana mu kitundu kye. Mu bukulembeze bwe yassessira ku bintu ng'enjigiriza, obulamu, obuweereza bwa gavumenti n'okutumbula embeera z'abantu. Ono yalina obumalirivu obw'amaanyi mu by'obufuzi era yakola emirimu egy'enjawulo omuli okubeera minisita n'omumyuka wa ssaabawandiisi wa gavumenti. Nga tannafa yali akyali mukulembeze w'amaanyi eyali afunye ekitiibwa olw'obumanyirivu n'obuwulize bwe eri abantu be. Kaakate nga wayise ebbanga nga disitulikiti ya Moyo terina muntu akiikirira mu Parliament. Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kataddewo enteekateeka ey'okulonda omuntu anaddira Moses Ali mu bigere omutali kusosola mu bibiina. Era wano ekibiina kya NRM bwe kiviiriddeyo ne kikoowoola abantu bonna abandyagadde okwesimbawo ku kadi ya NRM. Nnyuma lwa mukwano gwaffe ow'ekitiibwa General Moses Ali, Allah amusaasire byonna ebyamusobako, akakiiko kalangirira nti wajja kubaawo okujuza ekifo ekyo era we twogerera wano twamaze okukola enteekateeka ey'okuyamba banne NRM okusunsulwamu tusobole okweteekerateekera okulonda nga tumaze okwegeyamu n'okufuna abanatukwatira bendera. Wano we basabidde n'abo abaagala okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala mu disitulikiti y'emu eya Moyo West Nile okuteekayo okusaba kwabwe oluvannyuma lw'omubaka mu kitundu kino okubeera omukulu mu myaka. Ate n'ekifo ekya female councillor nga yakiikirira abakuzeemu mu myaka. Okulungamya wano twagala okutegeeza nti kifo kya mukyala ate nga akuzeemu mu myaka. Abaagala okwesimbawo baweereddwa bye balina okugoberera omuli eby'emisomo okubeera nga si bakozi ba gavumenti n'ebirala. We are not going to allow anybody to bring us papers here and claim I've written to National Council. We want equivalent from National Council. We've learnt our lesson. We are not like the Bourbons in France who learnt nothing and forgot nothing. You must not be employed in an organization which is owned by government. Bano era bayozaayozezza bannakibiina kya NRM abaayise ku mutendera gwa LC2 era ne babeebaza olw'obumalirivu. Twagala okuyozaayoza banna NRM bonna ku mitendera egy'ekyalo wansi era nga tuyozaayoza ne ssentebe olw'obukulembeze bwatukwatiddeko ate ne banna NRM abakulembeze bonna okusobola okujjumbira okulonda kuno n'okuwangula obulungi bwetu. Bannakibiina ki People's Front for Freedom batadde ekkomera ly'e Luzira ku nninga okubabuulira wa Dr. Kizza Besigye bwe bamukuumidde oluvannyuma olw'okuggyibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'abadde amaze ebbanga ng'afunira obujjanjabi kyokka ate n'atazzibwayo mu kkomera mwe yali akuumibwa. Bano ababadde abakaawa okukira omususa badde bakulembeddwamu Ssaabakunzi ow'ekibiina kino Ingrid Tulinawe batabukidde abakulu okuva ku kkomera e Luzira nga bagamba nti baagala bababuulire ekifo mwe bakuumidde Dr. Besigye kubanga bo nga bannakibiina n'abantu be tebamanyi gy'ali. Solving that problem
through our application. Bannakibiina ki People's Front for Freedom okuva mu mbeera okutandika okubanja omukulembeze waabwe Dr. Kizza Besigye agambibwa okubeera omuyi kiddiridde oluvannyuma lw'okutondokera mu kaguli ka kkooti n'addusibwa emulago ssabbiiti 3 emabega era nga bano babadde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ku luguudo Katonga. Bano baadde bakulembeddwamu ssaabakunzi w'ekibiina kyabwe Ingrid Turinawe. Tusaba mutubuulire era mutuddemu ekibuuzo. Mwarufalinga Dr. Besigye nga tanawona. Ingrid atubuulidde nga Dr. Kizza Besigye bwe yaggyibwa emulago ku ntandikwa ya ssabbiiti ewedde era baali balowooza nti aziddwayo eruzira kyokka kyabeewuunyisizza nnyo okutuukayo ne bakebera ebifo byonna gye bamusuubira nga takubikako liiso. Twali tulowooza nti yawonyeemuuko ne bamuzza mu kkomera. Naye twagenze mu kkomera jjo apa prison. Bulijjo bwe tumusanga ne twogera naye. N'obwaba mulwadde nga twogera ne munne Hajo Bed Rutale. Twatuuse mu upper prison Hajo Bed Rutale n'atugamba talabangako ku dokita okuva ku olwo lwe yakolapusinga mu kooti. Ne tugenda Machon Bay era ly'eddwaliro ly'abasibe bonna aba Uganda yonna buli komera lirifaalinga abalwadde Machon Bay. Twasanzeyo Honorable Lord Mayor Lukwago era n'atutegeeza Dr. Besigye taliyo. Atubuulidde nti Besigye n'okuggyibwa emulago yali akyali mu kasenge k'abaye nga tebakakasa oba okumuggyayo embeera y'obulamu bwe yali eteredde. Dr. Besigye tulina information. Tanaba kwogera, tanaba kutambula, tatuula, ali mu mbeera mbi. Tusaba yena gye oba mumutadde mu basement gye muli kumutreatingira, tusaba mumuggyeeyo kubanga mulago yalemererwa agende ebweru asobole okubeera ng'afuna treatment nga mwe gye mufuna nga mugenze ebweru nga mutambulidde ku ssente zaffe n'okubaagala nga tetubaagala. Kati bano batadde ekitongole ky'amakomera ku nnenga bababuulire waaho omwagalwa waabwe we bamukuumidde mu kaseera kano. Kubanga ffe twagenze mu komera ne tusanga nga takoze eki nga taliyo. Kitegeeza akyali mulwadde nnyo. Ky'oba olaba tugamba engeri gy'akyali mulwadde nnyo bamuze mu ddwaliro bamugye mu basement oba agende ebweru afune treatment. Tugezezzaako okubira omwogezi w'ekitongole eky'amakomera Frank Baine kyokka ng'essimu ze zonna ezimanyiddwa tezikwatibwa. Barooya okutiisatiisa kukyagenda mu maaso. Abamu badduse eggwanga, abalala beekwese, n'abalala omusango baaguvuddewo. Kaakati nno akawungeezi ak'olunaku olwaleero ekitongole eky'ebyamakomera kivuddeyo ne kifulumya ekiwandiiko ekyenjawulo oluvannyuma lw'eggulire lino. Kifulumiza ekiwandiiko kino nga kyogera nti oluvannyuma lw'ennaku 10 nga Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera mu ddwaliro mulago gy'abadde afunira obujjanjabi olwakubyeko ku matu bamuggyeeyo ne bamuzzaayo mu kkomera eruzira era nga kati abasawo abakugu ab'ekitongole ky'ebyamakomera bakyagenda mu maaso n'okumuwa obujjanjabi bwonna bwe yeetaaga era ne bajjawo oba ne bategeeza eggwanga okubeera nga lisigala likyali likkakkamu ti Dr. Besigye ali mu kkomera eruzira gy'afunira obujjanjabi obulala ti era embeera ye gy'alimu teyeeraliikiriza. Ekiwandiiko kino kissiddwako omukono ogwa Frank Baine Mayanja, Commissioner Senior Commissioner of Prisons oba omwogezi w'ekitongole kino eky'ebyamakomera. Ababaka ba Parliamenti abatuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byendiisa aka Uganda Parliamentary Alliance on Food and Nutrition Security bateereddwa ku nnenga okuddamu okubaga n'okuleeta amateeka agagenda okuluŋŋamya ebyendya mu ggwanga lino Uganda. Okusinziira ku kitongole
okusinza ku kitongole eky'obwannakyewa Kigain kitegeezezza nti singa ebbago lino liyisibwa era ne lifuulibwa etteeka, ebbula ly'emmere awamu n'abaana okulya obubi kyakufuuka olufumo mu ggwanga lino Uganda. Ebbago erikwata ku byendiisa erya Food and Nutrition Bill lyasooka kuyisibwa mu Palamenti omubaka wa Kigulu South Milton Kakulu Muwuma mu mwaka 2024 oluvannyuma lw'omukubiriza Palamenti ebiseera ebyo okumuwa obudde okugenda okulikolako okunoonyereza n'oluvannyuma ne lisindikibwa Minisitule y'ebyensimbi eyalina okuteekateeka engeri gye ligenda okuteekebwamu ssente. Kyokka ekyennaku okulonda okw'omwaka 2026 kwagenda okuggwa nga Muwuma eyali aleese ebbago lino akubiddwa akalulu nga tannafuna kuddibwamu okuva Minisitule y'ebyensimbi ekyaliviirako obutagenda maaso. Key objectives in the bill is one, to provide for food reserves at national level, at district level and at family level. Kati olunaku olwaleero ababaka abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku byendiisa bw'abadde basinkanye ebitongole ebitakabanira endya ennungi nga bikulembeddwamu ekitongole ki Global Alliance for Improved Nutrition Gain basabiddwa okuddamu okwanja ebbago lino mu Palamenti kubanga lirina emiganyulo mingi. Nsonga lwaki twagala lifuuke etteeka Food and Nutrition Bill mulimu ebintu bingi, mulimu ebintu ebimu ebikwata ku mmere ennungi, emmere etalimu butwa, emmere gye bategesa obulungi, mulimu ekyokuba nti twagala abantu babeerenga buli omu asobola okulya emmere, abaana bali ku ssomero nga bonna balina bafuna emmere gye basobola okulya, naye ate emmere erina ate okubaamu n'ekiriisa. Ensisinkano eno egenda okumala ebbanga ery'ennaku 2 etongozeddwa minisita w'ensonga z'amawanga agali mu kago gwa buvanjuba bwa Africa Rebecca Halitwala Kadaga ng'onaategeeza ng'ababaka bwe batateekeddwa kulagajjalira tteeka lino era n'asaba abantu okuzzaawo enkola ezaaliwo ez'okutereka emmere. Walingawo enkola y'enjala nga buli waka galinga kusatu ekyagi ekisooka omukulu w'amaka yakiiko obuyinza omukulu w'essaza ekyokusatu bakitawatunza nga byakutereka mmere togikwatako okujjako nga waliwo enjala. Okusinziira ku Damalisali akulira ekitongole Kigain, abaana n'abantu abakulu bangi abakoseddwa endya embi awamu n'obutaba na mmere ng'ebbago lino lyakukyusa bingi. Endya ennungi kintu kikulu nnyo lwakubanga kikwatagana ku bulamu bwa buli omu. Bw'otandika maama wo bw'aba nga talidde bulungi, waafunira olubuto bw'aba nga talidde bulungi, gwe omwana ogenda kuba naawe nga tolina kiriisa, ate kizibu nnyo okukizaayo. Kati ate oba obutalya bulungi, obutaba na kiriisa kirungi mu mubiri gwo ogenda kukonzibwa, naye ne bw'oba tokonzibye, kati wano oyinza okuba nga temundaba nti nkonzibye naye nga obwongo bwange bukonzibye. Josephine Akia Luyimba akulira ekitongole kipera mu Uganda wano wasinzidde n'awanjagira Minisitule y'ebyensimbi n'ey'ebyejigiriza okusasira mu kulaba ng'abaana mu masomero naddala abali mu gavumenti balya mu ngeri ennungi. Tuyina emitendera ebitugezezaako okukola okugezaako okukubiriza Bannayuganda okumanya ki kye tulya. Enfunda ezisinga ogenda mu butale naddala ku bintu ng'ennyaanya n'olaba nti babifumbidde eddagala lino eritukosa ng'abantu. So tukubiriza gavumenti nga tuyita mu Palamenti okulaba nti etteeka lino liyisiddwa. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV Agaguddewo. Weewaawo weebale nnyo Charles Katamba. Kati kkiriza omulungi atulaba ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungeeza kolunaku olwaleero. Amawulire gaffe gatugamba nti katusooke tukuwummuzeemu tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Waliwo ebyabadde mu kulonda eyo wabirabye oba bigoberedde bulungi nnyo, tugenda kudda nabyo tubikutuuseeko owulire ebyabaddeyo. So n'amawulire amalala mangi ge tugenda okutuusaako gotasaanidde kusubwa. Katukuwe olugero lwaleero n'amakulu gaalwo. Olugero mugaguddewo. Bangi abali musaba omugabo agabanya obuganzi era buli muntu aba mukwano gw'oyo awa ebirabo amakulu. Buli muntu aba mukwano gwa mugagga naye emikwano egizimbibwa ku bugagga si myesigwa. Emikwano egya nnamaddala gye gikubeererawo ng'oli mu bwetaavu. Engero 19 olunyiriro lw'omukaaga. Olugero mugaguddewo. Kkiriza tugendeko mu kuwummulamu kwaffe omulungi atulaba owulidde ebigambo by'amagezi. Katudde n'ekitundu ekyokubiri eky'amawulire agaguddewo.
TV, transforming your life. Don't miss on Agaguddewo TV. Agaguddewo TV etakujuza ekuletedde program Bwino w'ebidduka. Kati gwoba ovuga emmotoka nga tomanyi bubonero bwayo bugiraga nti bwekola bwete eba ekyambuka oba ogenda gitta. Muno naye mwogenda okwongera okumanyira saako n'okuguka kubikwata ku bidduka ebyalakizale emmotoka enkozi na 2 magulu 2 buli lunaku olwa Mande ssaawa 3:30 ez'ekiro n'olwomukaaga ssaawa 4:30 ez'okumakya wano Agaguddewo TV nange Eric Mwanje tosubwa. Don't miss on Agaguddewo TV. Makerere Institute for Social Development, a certified institution for higher learning, invites applicants for certificates and diploma courses like accounting and finance, social work and social administration, journalism, catering, tailoring and fashion design, with many other skills-tailored courses. Our institution is compliant. First of all, it is recognized by National Council for Higher Education. We are certified. Registration number is UBB 187. Tested and tried since 1995, Makerere Institute for Social Development is your solution when it comes to quality education. You may apply for January, May, August intakes. Find us along Sir Apollo Kagwa Road, opposite Makerere University Sports Ground. Our tuition is affordable with the state-of-art facilities. Early birds stand a chance to grab themselves bursaries. MISD or Makerere Institute for Social Development, facilitating your career. Agaguddewo TV, transforming your life. Kyekitundu ekyokubiri ekyamawulire agaguddewo kulikayo omukuumulamuko munnaffe gwe akyatulaba era atwekuumiddeko. Katugendeko nate mu nsonga endala. Olunaku olw'eggulo bannayuganda abeetabye mu kulonda bassentebe baabwe ab'emiruka egy'enjawulo bangi bavuddeyo nga basanyufu ate abalala ng'ennyindo yenkata. Abaawangudde ebifo eby'enjawulo naddala wano mu Kampala ne Wakiso basobodde okuba nga bavaayo ne bategeeza biki bye bagenda okutandikirako okukola mu nnaku 10 nga batudde mu yafeesi ezo okuweereza abantu. Tusobodde okubagwikiriza mu bitundu ebyekira bye babadde bakuŋŋaanidde ne boogeramukko naffe ne batubuulira ensonga nga bwe bagenda okuzitambuza. Jackson Tunamugisha nga yakwatidde NRM bendera awangudde ekifo kya ssentebe wa LC ey'okubiri ow'omuluka gw'ekira. Ono abadde avuganya ne Anet Nakandi atabadde na kibiina. Twina Omugisha afunye obulwa 58 olwo Nakandi n'afuna obulwa 22. Wano Twina Omugisha olulangiriddwa alonze olukiiko lwagenda okolagana nalwo omuli James Ssenyonga gw'alonze ng'omumyuka we olw'ekifo ky'omuwandiisi n'akiwa James Kyagulanyi. Omuwanika nalonda Monica Nalukazi, ow'ebyokwerinda nalonda Musoke Lubega, olwo w'amawulire nalonda Joseph Mukiibi kossa n'abalala. Wabula ono abalabudde nti singa yenna kwaba n'abalondeddwa bw'anaalemererwa okukola omulimu gwe wakuwumuzibwa olw'ekifo kye kirondebwemu omuntu omulala anaasobola okukola. Bw'onooganda okukola ojja kuwumula noonyeyo n'akola ki? Bw'owa amawulire bwe nga bayita abantu basente bonna bayite eri kateeru sizoni ndala ate katandika buki? Mugenda kulaba enkola empya, enkola ekyuseemu, enkola ey'obuweereza obw'okuganyibwa omuntu okulwanya omuntu wa wansi.
Twina Omugisha alaze byagenda okukola mu nnaku z'ekikumi ezisooka mu yafeesi, ng'ono agamba nti waakulomba ofiisi y'omuwandiisi w'enkalakkalira owa gavumenti ez'ebitundu nga kw'otadde n'endala olwazibanja obutale obubiri gavumenti bwe yasuubiza okuzimbira abantu b'ekira abaali bakolera ku mabbali g'enguudo abaagobwawo olwo basobole okufuna we bakolera. Kuddayo wa PS okulwanira abantu be bagoba ku kkubo nga tebanabawo butale kyentandikirako kubanga olredde mu pipeline nateekayo n'amataka tebalina okugulira Kirali division nawaayo empapula. Ono bw'ateyeebazizza banna NRM abasobodde okumulonda ssaako n'abo ab'ebibiina ebirala abamuwadde obululu era n'asuubiza okukola nga tasosodde mu bibiina. So mu mbeera eyo bannakira mbeebaza mwebale nnyo mwebali eddala ate sigenda kuba nti nja kwebaza ne pate yange eya NRM bampagidde sinza butabeebaza buli ampagidde okuviira ku bakulu waggulu. Mu balala abeetayo mu kulonda kwe kulina Lubega Musoke ng'ono ye defensi ategeezezza nti agenda kukola nnyo okulaba ng'ekyalo kitebenkera mu byokwerinda olwo abantu basobole okweyagalira mu buweereza bwabwe. Defensi obeerawo okutuulira ebirungi okusooka kubanga olina kulongoosa ebigaanyi by'oteeka ebigera mu enforcement oyiposinga with police okulaba nti mukolaki mutambuza okutabanga ebintu biba bitetekete muki bulungi nimwetegefu okukolagana n'abatuuze bonna ne bakulembeze bannange bonna. Waaw, ebyo byabufuzi. Kati nno katugendeko mu bitone by'abaana n'ebiseera byabwe by'omu maaso. Amasomero agasoba mu 10 mu disitulikiti ey'Emukono geetabye mu mpaka ez'okunoonyaamu masomero ki aganaanywa mu gannaago akendo mu bitone by'abaana omuli okuyimba, okuzannya emizannyo, katemba n'ebirala. Empaka zino ziyindidde wali ez'akamalirizo ku ssomero lya Kisowera Church of Uganda Primary mu bitundu eby'Emukono era abazeetabyemu balina ebyenjawulo ebatuuseeko ne bakoze katubirabe. Close the gap. Actually, close the gap, as the name states, we have come to close the gap from the private wing. Kubanga mubadde mwenyigira mu buli kintu board. Music agenda kufuuka mandatory mu masomero gonna omwaka ogujja. Kyabuwaze buli ssomero ligenda kukola MDD omwaka ogujja. So abali out there mubagambe nti ati kifuuse kyabuwaze kubanga abantu baffe abawano bw'otofuna bintu bimu byabuwaze babitwalanga ebitalina nsonga. So ekyo kikulu nnyo. Nga confidence one tosobola okuyingira mu bantu ng'omukulembeze. Ekirala tutumbula ebitone abaana bano bali eno mu kyalo bonna tetugenda batwala. Twongera okusaba bannaffe abali mu nteekateeka zino okutongera okuwa omwagaanya. Soko owulire bino awagiddwa Victoria University. Come prepared to learn. Live prepared to succeed. Ebintu bye tusomye tekikukakatako nti bwe mansomye mawulire bw'obanga olaba togenda ku Gugudde TV tolowooza nti ate ensi ekomye. Oluusi gy'owabidde sikunakuwaba. Oluusi gy'okutte obulamu gye bukutwala bw'oyinza okubanga osoma mawulire. Naye no gy'ofuna opportunity okukola ne tour company. Ogenda okulaba business eva mu tour company nga bakutwala n'okukola promotion ya tour company. Yasente ziva mu tour company nsukulu muzijja. Kumala degree yo mu nsi endala bw'ogenda e Bulaaya tebava nnyo ku degree zo. Nagenda wane Canada natuuka eri e Canada oza masters zo bagifaako. Buli nalabanga mikwano gyange abamu bagana ne masters abamu naye nga bwe tusaba emirimu bafa bakubuuza onoosobola kukola ki exactly. Bo tebamba wasoma ki what can you do kiki osobola okukola. Bino ebyokusaba abantu muleete transcript zongi tunuleko munatandika okusoma wano yafuna B wano najja kuba mugezo najja kunkolera ebyo bannaye baganda bange balina companies bakama bange ebintu ebyo tebikyakola nnyo kiri awo okujjako nti kati professional courses nga medicine beyanjaga kumanya obusawo wabusoma. But in a reality right now where we are heading gye tulaga kiri about a things you can do. What can you do? Victoria University. Come prepared to learn.
Live prepared to succeed. Ako kabadde k'abagezi ndowooza naawe otegedde. Kkiriza tukuwummuzeemuko n'ebyafaayo byaffe eby'olunaku olwaleero tukomawo n'ekitundu ekisembayo eky'amawulire agaguddewo ku ssaawa eno. Leero mu byafaayo. Waliwo butinga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1996 eggwanga erya Chad nerifuna obwetwaze okuva ku Bufalansa. Ebyafaayo biraga nti kino kyaleeta ekkomo ku bufuzi w'amatwale obwali bumaze emyaka egisoba mu 6 kati emyaka giweze 66 bukyanga bino bibaawo. Leero mu byafaayo. Agaguddewo TV, transforming your life. Oli muyizi amaliriza okusoma senior 4 oba ey'omukaaga? Jangu ku Makerere Institute for Social Development tusomesa course omuli journalism and media study omuli ebyamawulire, radio wamu n'okukola ku TV, hotel and institutional catering, information technology, fashion and design wamu ne business administration. Sikulu fees zaffe zisoboka ng'osobola n'okuziwera mu bitundu ng'eno bw'osoma nga tulina ne center number ya UBTAB. Tusangibwa Makerere ku luguudo Sapolo Kaggwa okulinaana Oilcom. Okumanya ebisingawo kuba 0754 54 11 15 ne 0772 49 86 21. Jangu osomere ku Makerere Institute for Social Development osobole okubeera omuwanguzi mu bulamu. Every generation is remembered for something. Some for their achievements, others for their discoveries. But every genuine move of God is remembered for one thing: a people who turned their hearts back toward God. People of Uganda, with the blast of the shofar and the shout of the herald, God is calling back his people, summoning them to his mount. This August, from the 17th to the 21st, believers from across Uganda and beyond will gather at Makerere Full Gospel Church. 5 days of prayer, 5 days of worship, 5 days in the Word, to behold Jesus, to love him, and to see him exalted among the nations. Ministering are Reverend Dr. Fred Wantanti of Makerere Full Gospel Church, Pastor P. Daniels Olawande, all the way from Nigeria, Apostle Jonathan Malay of Petra Full Gospel Church, Pastor Jotham Mutebi, alongside Apostle Jonathan Babara, Pastor Brian Lubega, and Minister Sheila Ugume. It is a sermon to the hungry, a gathering of believers, and an invitation for the nations to behold the beauty and lordship of Christ. Come, bring a friend, bring your family, bring your hunger. Jesus, still the joy of the nations. Agaguddewo TV, transforming your life. Weewaawo kkiriza nate nkutwale mu kitundu kino nga nkutuusaako amawulire amalala agava mu nsiike ey'ebyobusuubuzi oba mu nsi ey'ebyobusuubuzi. Minisita ow'ebyobusuubuzi n'amakolero omujja Honorable Sanje Tana akukkulumidde abasuubuzi abasuubula omuceere okuva mu mawanga ag'ebweru nga baagala okuguyingiza mu ggwanga Uganda nga bayita ku nsalo ey'emutukula eri wakati wa Uganda ne Tanzania, naye nga bino byonna babikola mu bubba
oba mu bumenyi bw'amateeka, ekintu kyavumiridde era n'ategeeza nti kino kittattana enkolagana n'akatale k'amawanga gombi. Minisita okwogera bino asinzidde ku ssengejjero eri abannamawulire wano mu Kampala, n'ategeeza nga kampuni 25 ze zimaze okwekenneenyezebwa era ne ziweebwa olukusa okugenda mu mawanga amalala okuyingiza omuceere okuguggyayo okuguleeta mu Uganda era zisobole okukakkalabya emirimu gyagyo obulungi nga gavumenti bwe yeetegereza ebisingako wano. Ono agamba nti kino kyakutumbula akatale k'amawanga ga East Africa, enkolagana, ebyobusobozi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kenya Private Sector Alliance, Tanzania Private Sector Foundation, the Rwanda Private Sector Alliance, the South Sudan Chamber of Commerce, and other regional players. We've invited them in the room, and number one, we are going to champion industrial dialogue. Through infrastructure, policy architecture, and financing mechanisms that allow goods, services, and capital to move across borders with predictability and low friction remain the defining test. The actual infrastructure, policy, and financing mechanisms. The ask here is simple, is to request the business community to come and attend, to come and support the Uganda Industrial Conference, the regional industrial conference that is going to be held in Uganda. It is a regional conference that encompasses 10 countries now, and the Private Sector Foundation of Uganda has been leading this initiative. Regional access to all our neighboring countries. We have enabling weather, we have access of food crops, cash crops, and the industrial products that are made within our country. I will share with you that over the last several years, the government has been able to achieve success, tremendous success in various verticals. For example, at one time, Uganda was a net importer of sugar. Today, Uganda is a net exporter of sugar. What does that mean? We have enough sugar for ourselves here, and then we are even able to sell to our neighbors. Also want to encourage people, like our colleague from tourism has said, Uganda is unique. God has blessed us, and we are unique not only by weather, but by many other factors. We have 3 unique selling points that no other country in the world has. One is that we are home to source of the Nile. 2 is that we are home to the endangered species, the silverback gorilla, which is predominantly found in Uganda. And 3, the Rwenzori Mountains, which is the only snow-peaked mountain that sits on the equator. So with all this, and of course you have the big 5, the wildlife in the Murchison Falls National Park, Queen Elizabeth. Recently we have opened Kidepo, and quite a number of other tourism activities that are growing in the country. So we want to encourage our participants that when you come with a few extra days to experience the ride on the Nile amongst the hippos and the crocodiles as you go to the foot of Murchison Falls. Ensonga ozigoberedde bulungi nnyo, sisobola kusukkawo wano ebula abiri okuwera essaawa 2 ez'akawoza masiga. Kkiriza nkusibule n'enkya mu kyo amawulire tujja kudda nago ku ssaawa emu ey'akawungeezi, wabula ssaawa 3 paka 4 ez'okumakya World Focus tujja kuba tutunuulira ensonga nga bwe ziri mu nsi yonna nga bwe zisuze ekiro kya leero. Nze Abe Munywevu, sula bulungi, weeraba.